Aisatu dikuya nti ebeera alina okuba mu disitulikiti ey'Hoima. Hoima bali kwiramu okulonda olwaleero bali ku bakalulu. There is a by-election olunaku olwaleero okwiramu okulonda Issentebe waire nga amaadi gakaire gatoona so n'ebindi ku ebyo bifo byaba alina okubaamu. Ensonga dda poliisi bekoba nti poliisi bamaze okunoonyereza nti oba oliawo okutiisibwatiisibwa kuno okuli kubaawo ku nsonga edda obutemu edda abatujju liyinza okuba ate nga direetera Uganda obuzibu nti Robert Kyagulanyi Ssentamulo wali kujja kungaanyanga abantu abangi kiyinza okuvaamu ebizibu. Katukuwe obubaka bwa Kyagulanyi then maisaawo ndakuba ate nga ndira ndikusaba nti otavaawo ate tugobere ku mukutu gwaffe ogwa YouTube ku Baba TV Uganda, tuli streaming live ne ku Facebook ku Baba Television Uganda. Otavaawo. And then there was a police statement that was signed by Mr. Thomasini Kasigasi, the Deputy Inspector General of Police. In the first letter dated 7 September, they purportedly asked us to hold our activities because I, Kyagulanyi Ssentamulo, was apparently a target of terrorists and they could not protect us, so they wanted us to hold our activities. They claimed that they had received intelligence information that my life was in danger. Of course, that is not surprising. My life has always been in danger, and the culprits have always been Museveni's regime. They tried to take my life in Arua on the 13th of August 2018. They tried to kill me during the presidential campaign, and yes, we revealed to the nation twice that we had information from reliable sources that they were targeting my life because they are scared. This is not surprising, because this is their historical modus operandi. This is what the NRA regime has been doing since their days when they were still rebels and therefore terrorists. As soon as we announced our mobilization tour, they immediately started talking about the terrorism. They were not talking about the terrorism when Museveni's son or Nabanja were moving around the country. But as soon as we announced our program, then the talk of terrorism came out. It is clear to everyone that they intended to create fear in the population in order to find reason to block us from proceeding with our programs, especially here in Kampala metropolitan region. You know they are very scared. Everyone knows their intention, but we constantly expose them. The second letter purportedly asked us to stop our activities, claiming that we haven't been abiding by the regulations. Now, first of all, when we wrote to the police, we just notified them. We never asked for permission from the police because there's no law whatsoever that requires us to seek permission from the police. So we did not ask for permission from them. In his statement, Kasigasi purports to ban activities of an unofficial political party, which power he does not have. He does not have power to ban activities of a political party. So I want to assure you that we will never, I repeat, we shall never obey any illegal and emotional orders. Secondly, they say that we have been blocking traffic. That is laughable, ladies and gentlemen. Our people have been very peaceful, like you saw. We have always ensured that road users use the road peacefully, and our activities have been giving freedom to everybody to drive. Our people have been peaceful, like we say, but interestingly and ironically, the people that have been blocking roads for hours now are calling us out for blocking roads. You have seen Museveni, his son, his daughters, and his hangers on blocking roads with impunity for hours, including here in the city center. Museveni himself blocks roads for hours with impunity. We have also seen Museveni's son blocking public roads here in Kampala just because he's celebrating his birthday. We have also seen known criminals, which you know, that block roads with impunity, but police has never talked about them
they instead protect them. As for Kasigazi, the statement that he made, it sounds like a statement that comes from the NRM Secretariat. The use of words like mob mentality, words like bullying, him describing us like radicals clearly speaks to somebody who is doing politics and not law enforcement. In addition, Kasigazi has turned himself into the prosecutor, the investigator, and the judge. It is, not for him to call us sectarian. It's not for him to declare us that we are defaming Museveni. If we have committed any offense, there are courts of law. Let them take us to court. I want to make it clear, although I know that all of you have seen that our activities have been very peaceful. And this has gone ahead to show the world that it is only when the police and military come in that chaos ensues. We have been peaceful because the police has not brought in any confusion and chaos. Even the one road accident that happened, the incident that happened in Hoima, was purely a road accident. Of course, we sympathize with the family of the victim and we pray that the soul of our brother rests in eternal peace. So let me make these very clear comments. First, the police is exercising double standards and lack of independence. This is seen in their actions and it only speaks of fear. They are scared because they know the truth. They know the people are tired of them and they are clearly working for the regime and not for the people of Uganda. They started with the fake terror reports. When they failed, now they are bringing other excuses. I want to assure the nation that our business first and foremost is to remove the regime in power because that's the excuse they also gave. Yes, we want to remove Museveni's regime. We don't pretend about it because it is illegitimate. It has violated every constitutional principle and it's upon us to remove that regime. Article 3 of the Constitution empowers us to do what we have to do to restore our Constitution. The courts of law. I want to also reiterate that the police has no right to give any permission as indicated in their letter. We are only required to notify them and we continue to notify. We have notified them in the past and we shall continue to notify them. We don't seek for your permission, Mr. Kasigazi, because you have no power to permit us. We have that right within the law and we shall continue exercising it. I also want to reassert that the police is not a court. If they claim that we committed any offenses like defamation or promoted sectarianism, then let them go to court. We shall meet them in court. I want to remind the country and to debunk their tribal talk. You all have been seeing me live with my team. We have given the same message to every region in the country. The same message in Akole, the same message in Toro, the same message in Busoga, the same message in the north, and the same message here in Uganda. It's only when we came here in Uganda that they decided to brand us sectarian, but it's the same message that we have been giving. And you all notice that those who practice tribalism and sectarianism get very scared when we condemn tribalism and sectarianism. Museveni and his regime are the masters of tribalism and sectarianism. And this is an issue that they've intimidated every Ugandan not to talk about. Well, not Kyagulanyi. It is time, I think, ladies and gentlemen, that our country has a frank and honest discussion about tribalism and sectarianism. As a country, we must address that issue and we must address it now.
We must address the issue of mass land grabbing in Greater Luweero and many other parts of Busoga, in Bunyoro, and in the north of Uganda. I want to assure the people that we shall reach them everywhere. We shall come to you. Don't be intimidated by these criminals, because they are not enforcing the law, but they are only trying to ensure that the regime survives. I want to thank you very much for listening to me. Katika mbize ne mu Luganda musobole okuntegeera obulungi. Basebo ne bannyabo twagala okubebaza olw'okujja wano leero. Twagala okutwala omukisa guno okulisayo bannaffe bonna gye twabadde mu nationwide tour. Tuli basanyufu nnyo era tusanyukira, twebaza yonna Bannayuganda batwaniriza n'essanyu. Twebaza abantu b'Omwankole gye twali Embarara, twebaza abantu b'e Fort Portal mu Tooro, twebaza abantu b'e Kasese mu Lwenzori, twagala okwebaza abantu b'e Mayuge mu Busoga, abantu b'e Busiya mu Bukedi, twebaza abantu b'e Mbale mu Bugisu n'abantu b'e Lira mu Lango. Twagala okwebaza abantu b'e Luweero mu Buganda n'abantu b'e Hoima mu Bunyoro. Twagala n'okwebaza n'amaanyi abantu ba Arua mu West Nile olw'okutwaniriza n'omukwano. Milioni ne milioni z'abantu basebo ne banyabo mwalabe batwanirizanga emitwalo n'emitwalo gitwaniriza mu buli kitundu kye tutuukamu. Ekyo no tetukitwala lightly. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala. Yonna gye twatuuse mwalabe nti abantu batwaniriza n'essanyu nga tebaaniriza ffe ng'abantu abazze, wabula nga baaniriza message ey'enkyukakyuka, message y'okwenunula, era bakimekize clear tibakoye Museveni ne gavumenti ye ey'ababbi ey'abatemu. Okutwaniriza kwaffe kwalaze kye twogerako, titetwogera ffeka wabula n'eggwanga lyonna limiridde naffe. Twagala okukakasa abo bonna gye tutanaba kutuuka titujja batuukako mu ngeri emu oba endala, era mutulindirire, tuli mu kubo tujja. Ekyokubiri, abantu b'e Kabale mbeebaziza, Saasi Mavini, abantu b'ewammwe mbeebaziza. Nsaba ssebo okutuma okutwebaliza abantu b'e Kabale mu Kigezi olw'okutwaniriza n'omukwano. Beebale munonga abantu ba Kabale, abantu ba Kigezi. Ekyokubiri, njagala nnyo okwanukula ebbaluwa ebbiri ze twafunye okuva mu poliisi, ng'ebbiri zatusindikiriddwa mwami Nuwagira John, n'okwanukula ekiwandiiko kya poliisi ekyasayiningiddwa mwami Tumusiime Kasigazi nga yuno yamyuka mbu yamyuka omuduumizi wa poliisi, naye mwenna mumanyi ani aduumira poliisi. Mu baluwa eyasooka gye twafunanga mu 7 September baali bagezaako okuteekawo emboozi nti abatujju baagala kutemula nze, n'olw'ensonga eyo tuyimirize enkuŋŋaana zaffe kubanga bafunye obubaka nti abatemu baagala kuntemula. Baganda bange mwenna muzze mulaba abantu abagezaako okuntemula nga baatandikira ddala emyaka 5 n'omwezi gumu n'olunaku lumu nga 13 omwezi gw'omunaana mu Arua bwe bagezaako okuntemula, essasi ne likwata driver wange Yasin Kauma. Bagezaako okuntemula nga tuli mu campaign, essasi lyayita wakati wange ne Honorable Zaake, era bazze bagezaako okusala entoto ez'okulaba nga batujjawo. Twafuna information okuva mu bifo ebyesigika nti baali bagezaako tutemulira Kabale, era information eyo tuze tugifuna, era nammwe mwalaba abasajja abatali mu uniform ya poliisi oba y'amagye nga bambalidde emigemera wala nga batambulira kumpi. Mwalaba n'omusajja kamera gwe zakwatanga agezaako kujjawo episto n'amala n'agizaayo. So tumanyi nti mmwe abasajja ba Museveni mmwe mugezaako okuntemula, tewali muntu mulala yenna, naye mumanyi ekiyinza okuddako. Sijja kirumamu ekyo. Bagamba nti baali bafunye intelligence nti waliwo abaali baagala otutemula. Of course tekyewunyisa kubanga yenkola yaabwe abo abasajja. Okuva lwe twalangirira nti tugenda kutandika okutalaga eggwanga, baatandikirawo okwefulukuta okusala amagezi nga bagezaako okulaba engeri gye basobola okutulemesa. Awo we baayiyiza ekiboozi ekya terrorism, naye nga buli omu ku mmwe amanyi ekigendererwa kyabwe. Ekigendererwa kyabwe kwe kuteekawo okutya
mu bannayuganda basobole okufuna ensonga yonna yonna etulemesa okugenda maaso n'enteekateeka zaffe. Naye era tekyewuunyisa kino baakitandikira ddala kuva dda. Bw'oba osomye ebitabo byabwe nga mwe muli n'ekyakazoola ojja kulaba nti fear ne terrorism mwami Museveni ne bayeekera banne kye baakozesanga okuteeka okutya mu mitima gy'abannayuganda. Kyannaku nti tebalina kye bayize era tebalina kye beerabidde. Oluvannyuma lw'emyaka 37 bakyakola ebintu bye bimu. Bakwaffe generation yaffe ate mbuufu nnyo era emanyi obukodyo bwabwe bwonna. So njagala kifuula very clear basebo ne bannyabo nti ffe bwe twawandikira poliisi tetwagiwandikira kugisaba lukusa. Nedda, twabawandikira kubategeeza kubanga tewali tteeka lyonna mu mateeka ga Uganda litwetaagisa kusaba lukusa poliisi okukola bye tulina okukola. Mu statement ya mwami Kasigazi yeefudde awera ebikolwa ebiri mu mateeka eby'ekibiina ekyobukulembeze ekiri mu mateeka. Njagala okukakasa mwami Kasigazi n'abo bonna abaakozesa okutemula abantu nti tetugenda kugondera biragiro byonna bya bumenyi bw'amateeka. Buli kye tukola kiri mu mateeka era tujja kugenda maaso nga tukikola. Bwe mba mwagala okutuukiriza ettemu lye mubadde muteekateeka ku bannayuganda ensi yonna yonna ebatunuulidde, naye tetugenda kugoberera biragiro byonna bya bumenyi bw'amateeka. Njagala okujjukiza mwami Kasigazi nti talina buyinza kuwera bikolwa biri mu mateeka, bikolwa bya kibiina kya bifuzi ekiri mu mateeka ekiwandiise. Mwenna mulabye nti abantu baffe babadde baddembe yonna yonna gye tubadde, era kyongedde okukakasa eggwanga nti buli owabeerawo akavuyo poliisi yebeera ekaleese. Poliisi bwe batekoze kavuyo tewabeera kavuyo, amagye bwe bagaba tegakoze kavuyo tewabeera kavuyo. Tewali kizibu kyonna kyonna kyabaddewo mu nkuŋŋaana zonna ze tukubye okumala kumpi wiiki 3. Tewali kavuyo konna kabaddewo. Nabalabye nga bagezaako okwesiba ku accident eyabadde ehoyima, naye eyo purely accident ey'oku luguudo. Era twagala okubagiza family ya muganda waffe oyo eyagendeddemu eyo accident. Bayogedde ne ku kyokwonoona traffic n'ekyokusiba amakubo. Njagala baganda bange mwenna okumanya okujjukira nti kyakyewuunyo abantu ate aba blocking enguudo okuvumirira ffe abata blocking enguudo. Muze mulaba mwami Museveni abaana be n'abo abamulya mu ngalo nga baziba enguudo. Mulaba ne Museveni bulijjo ng'aziba enguudo z'omu kibuga wakati kubanga agenda okuza birthday ye. Mulabye mutabani wa Museveni nga blocking enguudo mu kibuga makati nti agenda kuza birthday. Mulabye naye ba criminal abaziba emisango abamanyikiddwa nga ba blocking enguudo nga teri abagambako. Ate poliisi mu kifo ky'okubagambako ate ng'ekuuma bakuume. Naye ate ffe abakola ebiri mu mateeka poliisi begezaako okwekwasa. Ekyo nno kya buswavu. Twagala abaganda bange era okubategeeza nti mu eyo statement ya mwami Kasigazi bw'oba ogisomye tesoundinga nga ya poliisi wabula esoundinga ng'evudde ku kitebe kya NRM. Njagala okuwa mwami Kasigazi amagezi nti kyandibadde kirungi n'ajjamu uniform ya poliisi n'agenda ne bamudeployinga ku kitebe kya NRM n'aboogerera, kubanga enkozesa y'ebigambo nga mob mentality oba abayaaye nga bullying n'atudescribinga n'atunyonnyola nga ba radicals n'ebirala ebifaanana bwe bityo ali mu kuzannya byabufuzi bya NRM, so sikwatisa amateeka. Mwami Kasigazi jjamu uniform yaffe ogende bakuwa omulimu ku NRM. Of course sobola kwerabira kwebaza abakulembeze n'abasirikale n'abapoliisi abakuumye eddembe wiiki 3 eziyise. Kati no tubasaba muleme kukozesebwa ate kwonoona linnya limbadde mwekoledde. Let me say that again in English. I want to salute the police officers and the UPDF officers that have been law abiding. They've respected the law. They've not violated any human rights. They've not created any chaos. And I beseech you not to be used by these criminals that are clearly on their way out. Mwami Kasigazi yagenze maaso nga yeefuula
ye investigator, ye prosecutor, ate ye mulamuzi. Kubanga bwajja n'atusalira omusango nditwavumiridde mwami Museveni titwayogedde ku busosoze mu mawanga. Mwami Kasigazi gwe ne poliisi temuyina buyinza kusala musango. Bw'oba olaba nga tulina etteeka lye twamenye, waliwo ekkooti ez'amateeka, genda mu kkooti oba tuguleko omusango tusinkane mu kkooti tuwere ennembe nagwo. Ekyo no kyongera okubalaga bannange nti bano abantu batya nnyo eppeesa lya tribalism kubanga be ba number 1 tribalist. Message gye twabadde tuwa eggwanga lyonna yabadde message yemu. Twabadde message yemu Ankole, twabadde message yemu Ekigezi, message yemu Kasese, message yemu Elango, message yemu Busoga ne Bunyoro. Lwaki bwe twatuse mu Buganda wano mwakuyise kusosola mu mawanga? Kyemugamba wano mu Buganda tetulina kwogera ku bizibu biruma Baganda wano. Mwagala kuŋŋamba tetulina kwogera ku kibbataka ekigenda mu maaso mu Buganda wano. Mwagala tugamba tetulina kusonga lunwe ku busosoze mu mawanga bwe mugeze mwolesa mu buli kitongole kya gavumenti kyonna. Ekiseera kituuse eggwanga nga Uganda twogere ku busosoze mu mawanga nga tetwefenyafenya nga tewali kutiisatiisa. Njagala n'okozesa omukisa guno kana akabanga kubanga beefudde abawera enkuŋŋaana zaffe kuba balabye nga tugenda kutambula. Tulina convention e Canada era ngenda gendayo nsisinkane abakulembeze baffe ne bannayuganda bali Canada. Naye mu zino wiiki ebbiri zesigenda kubaawo njagala okusaba mwenna bannayuganda mukitekinge upon yourself lime kubeera ddoboozi lyange nga Kyagulanyi oba ddoboozi lya NUP. Mwenna njagala mugyeyo obusosoze mu mawanga obuli kunze ng'omuntu bwe buba nga we buli. Mugyeyo n'obusosoze mu mawanga obuli mu buli kitongole kya gavumenti kyonna. Mwe abali ku social media musobola okikola. Njagala obbasaba mukube torch kubanga kino kyammwe nga bannayuganda mulabise. Then oluvannyuma lw'ezo wiiki bbiri njagala batubuulire nze ne mwami Museveni ne gavumenti ye baani ba tribalist abatuufu. Tomwami Kasigazi bw'oba ogamba nti ffe twogera ku kusosola mawanga ogwo musango. Okusosola mu mawanga musango. Njagala munziguleko omusango ogw'okusosola mu mawanga tuwere ennembe nagwo. Bwe kiba kibalemye musirike muleke tubalabise kubanga mukimanyi nti mwe mukikola. Naye kyewuunyisa nti ate abakola obusosoze ababusa mu bikolwa ate babuvumirira ffe ababwogerako. Ekyo tekigenda kola. Ako kabadde nga akakodyo ka mwami Museveni ne gavumenti ye okupracticinga tribalism ate ne batiisatiisa eggwanga lyonna butemukyogerako. Oba okyogerako bajja gamba oli tribalist. Nja kukyogerako, njagenda maaso kyogerako, njagala n'obasaba mwenna mu Uganda mukyogereko mulabise buli omu nange nga mwendi bwabawo omuntu omusosoze mu mawanga. Ekiseera kituuse twogere ku nsonga eyo. Nga nva waggulu basebo ne banyabo njagala okwongera okukatiriza nti bano abasajja baagala nnyo okweka okutya kwabwe mu bintu ebyenjawulo. Basooka kuleeta obufere obw'abaterrorisiti, ekyo ne kiyiika. Ne bajja ne bagamba nti baagala kunzita, ekyo ne kiyiika. Kaakati beesibye mu ku traffic, ekyo nakyo tekimekinga makulu. Nkakasa nti mu wiiki ebbiri zetugenda okuwummulamu bajja kuleeta ebibuuzo ebirala byanjawulo. Njagala okubasoomoozamu abapoliisi nammwe abasirikale, si abapoliisi abakuuma amateeka. Naye gwe mwami Kasigazi tumusiime kubanga kati Kasigazi tumusiime ye handala wa Museveni omupya. Eva abadde nga alina gwalondayo n'akozesa okutulugunya bannayuganda, kati Kasigazi ye mupya. Twagala oveeyo owe ensonga ezisimba bwe ziba zikulemye tuula wansi onywe ku mazzi. Njagala okujjukiza abannayuganda mwenna n'obbakakasa nti tugenda batuukako mu buli ngeri yonna, tugenda batuukako mu buli kitundu kyonna. Tewali tteeka litugaana. Babadde beese yes mu bbaluwa ye yayogedde ne ku ky'okuggyako gavumenti ya Museveni. Titugezaako okuggyako gavumenti ya Museveni. Yes tetukikweka. Twagala kumaamulako gavumenti ya Museveni ey'ababbi ey'abatuju. Ekyo tekimenya amateeka kuba gavumenti ya Museveni teriiko mu mateeka. Era akawaayiro namba 3
akasemateeka kawa buli munnayuganda yenna obuyinza, in fact si buyinza bwokka wabula akatutika obuvunaanyizibwa okuzzaawo constitutional order, okuzzaawo enfuga ey'amateeka. N'olw'ensonga eyo ekyo kye tuliko ate tetugenda kulekeraawo paka nga Museveni tumaze omujjamu eyo entebe yeyekyangiramu. Njagala okukiddiŋŋana basebo ne bannyabo kibeere very clear nti poliisi teyina buyinza bonna kuwa muntu lukusa. Tewali muntu alina kusaba lukusa poliisi okukola by'alina okukola naddala nga biri mu mateeka, wabula tulina gitegeezaako obutegeeza. Ekyokubiri, twagala okukakasa bannayuganda nti poliisi si kooti. Mwami Kasiga toli mulamuzi, oli just wa poliisi. N'olw'ensonga eyo toyina yadde n'obuyinza kutaputa byenjogedde n'ogamba bisosola mu mawanga. Ekyo kiraga nti otidde, kiraga nti mutidde, kiraga nti tubakutta ababaluma. Era njagala okiddamu, let me say this again in English. We are going to be away for 2 weeks. I am traveling to Canada to attend a convention and meet other Ugandans there. But in these 2 weeks, I want to request all of you Ugandans to take it upon yourself, because like I said, a time has come for us as a nation to have a frank conversation on tribalism and sectarianism. So I want to ask all of you brothers and sisters to use your social media, to use all the platforms to expose tribalism and sectarianism wherever it is. Whether it is with me, please expose me and expose the tribalism. If it is in any government institution, in state house, in the military, in police, in any government institution, please expose the tribalism and the sectarianism and the and the nepotism. Expose it. Finally, I want to once again assure all the people of Uganda that we shall reach you, we shall come to you. Museveni and your fellow criminals, if you want to harm us, the world is watching you. You have tried it so many times. We are not scared of you because you cannot kill all of us. Thank you very much, ladies and gentlemen, for listening to me, for God and my country. Okay, ebigambo ebyo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembera ekibiina ekya National Unity Platform, president w'ekibiina kino, bamaze esaasira 3 nga batambula mu bifo eby'endawulo. Baali mu Ankole region, baali mu Eastern region, baali mu Elgon region. Era wenabeere ndi kulinga wano program yaibwe gye baasooka okukola, gye baalaga nti balijja kutambula, eraga nti yabeere wa ku lunaku lwaido enaku ly'omwezi nga 13 omwezi ogw'omwenda omwaka guno 2023. Kitegeeza nti poliisi bwe yawandiise ekiwandiiko ng'eri kwetegereza nti enkungaanadde muli kuba liri kungaanya abantu bangi, ate nga mu iwanga tutandise ofunamu okutya nti ebifo eby'endawulo abayeekera bano aba ADF n'obubindo obundi buli kwenda otukuba awabi. Idukira abantu bano bendaine ebifo ebikungaanya abantu abangi, era abantu abo bakungaine bo bale kibabeera kyangu ino. Nali wano n'omumyuka w'omwogezi ow'ekitongole eky'amagye Kano Dewa Kik saasira eweire yatukobera nti saasira eno de tuli kujyamu n'omwezi gwe tuli kujyamu abayeekera bakola ino obulumbagani, so batera okola bati bakola anniversary, ate babali kola anniversary bo bedaguzanga bakuba amawanga. So yakuba nti bonge ebitongole ebyokwerinda balina okuba bulindaala, ate Abannayuganda mwedyenga nga mubona ebindi ku bifo poliisi n'ebitongole ebyokwerinda bedyenga nga bategulula bomu. Kanisa wali ya Lubaga ya Pastor Kayanja, it is an example of them. So ekyo nekiwandiiko Robert Kyagulanyi Ssentamu kyali kwiramu ng'akoba nti bo bintu byebyo bakola biri mu mateeka, era ng'akoba nti bazira nsonga waire. Ensonga eyindi yali ya kwogera bibono ebirooti byawulayawula mu mawanga.
era nga no mewanga erya Uganda n'ebindiko ebyo tutalina kuba ate nga twesembereza. President Dr. Museveni yedde nga akyogeraku era ng'akoba nti buli we tuzaana ebyobufuzi abyeta politics of identity, nti buli we tuzaana ebyobufuzi nga tubyataakinga ku nti ife tuli basoga, ife tuli banyankole, ife tuli baganda, ife nti kiba tekituyamba neiwanga ng'erya Uganda n'olukalu lwa Africa nkyekyo tekituyamba. Era nendi ku nsonga gy'edye nga alwanisa ino. So of course byo ebibona eby'omukulu yewe abakobye nti ife abannayuganda ife bene twekebedde. Ndowooza ife abannayuganda bwe tuba tubikwekebedde ife bene tulikola self assessment, ife bene tulida kwewa report ife bene. Of course if Ugandans we are making our own assessment, wategera wakuba ati amwesigwa endogera yogera muti nnungi kyusaamu. Munange kanso Luganda engeri gyoyogera muti nnungi kyusaamu. Imwe ababiri n'abasatu mwayogerezeganya mwategeera nti engeri yemuli kwogera muti nkalamu tukyuseemu tweterezeemu. Ndowooza nti esobola okola. Twalema kuba nti waliwo omuntu mulala ali kafuula akadingidi okobera abantu nti ono ali ati onaakola ati onaakola ati. Africa tulina ebizibu bingi ino bye twetaaga okuba ate nga tukolaku tusobole okulankulana. So Kyagulanyi bye nti balijaawo omulamu saasira ibiri. So ekitegeeza nti saawa eno kyo ekibiina ekya NUP abanga program yabwe yabeera eriko maraido enaku d'omwezi nga 13 nga bwe baali benza otambulira batambulire. Ekiwandiiko kyaidye towards the completion of their journey. Nga towards the completion of their journey timwatuwaire program eiraku ne kutulaga nti poliisi etwemerezaaye nga 14 nga 15 nga 16 okumala ku omwezi ogw'omwenda tubeere tuli kujja wano tubeere tuli kujja wano tubeere tuli kujja wano katukobe oba ku abiri omwezi ogw'omwenda tubeere tuli kwidda Kampala tubeere tukalifuna that program. Kitegeeza nti okwemereza kwa poliisi kwidire ne mukaire nga kibiina kya NUP bakalifuna program yindi era kuwakutambula oba babe balijaagibaga. So poliisi yayemereza ng'olwedde balina ni program gye balijja okubaga gye balijja okutambula ng'ekaalituuka. Okutambula okw'ekibiina kino tikwabeere kutambula ndi kunoonya kalulu kubanga okusinziira ku roadmap y'akakiiko k'ebyokulonda officially ebibiina bikaale kujja kukola campaigns. Akakiiko k'ebyokulonda kafulumya roadmap nga ni activity esooka ya mwaka gw'edda mwezi gwa 4 kutandika okwetegereza enkalala ebifo awalonderwa n'ebibiina ebyobufuzi okutandika okweteekateeka. Imwe beene mutandika okweteekateeka internally nga saawa n'oli kubona ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC nti bo bali kweteekateeka okumalawo obugumbulano. Waire kyentegeere ku FDC nti ebiwayo ebibiri biriteekateeka delegates conference ediri paralelo. Bano baliteekateeka kineeno, bano baliteekateeka kineeno, owundi akoba ife tutuukuwe sente, owundi akoba ife tugweno. But bo balaga nti internally nga mu kibiina tuli kweteekateeka, we are putting our table clean so that we plan to fit in the independent electoral commission's plan. So guno omulimu gw'okutambula ekibiina kya National Unity Platform mulimu omukulu baye bali kwigulawo the offices d'ekibiina kino mu bitundu eby'endawulo. Twaba bwine Mayuge, twaba bwine Mbale, twaba bwine that's Elgon region district ya Mbarara n'Edindi nti baagire nga strategical okwigulawo yafesi n'okwogeraku n'eri abawagizi. Of course these are politicians and any politicians when you go in a place of course you can't miss out to reach your message. So bamaze ng'okwogeraku eri abawagizi okwigulawo yafesi bayogeraku eri abawagizi nedde nkungaana. And of course Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabisinga ng'abantu batambula naye. Niye na yebaziza yakuba nti ndikwenda okwebaza poliisi n'ebitongole ebyokwerinda lwakubanga mwatuwaire akaira akalungi. Era this time Kyagulanyi yakubye enkungaana
yakukumba abantu tibamukubye kutiya gaasi yabaire successful mudakiika ddene egisigareyo tuke ku ssaawa 8 kansooke nkubwa ebigambo bya oyo ni secretary general kwogera Louis Rubongoya be ndakwira tuwumbewumbe oli ku Baba TV tuli streaming live ku YouTube ja ku YouTube Baba TV Uganda ni ku Facebook tu following tu liking ato sharing ndikwira katukulage Louis Rubongoya sectarianism and tribalism and all that. Now, because he's doing this, he does not want us to talk about them. So that is extremely unfortunate. If Museveni, just go and read Mission to Freedom, read Sowing the Mustard Seed, if he could write and condemn those past leaders for sectarianism and tribalism and all that, why does he think it is now wrong to condemn it when he's practicing it? So it is very, very unfortunate, and I think all the people of Uganda need to talk about that, because we believe as a national unity platform in equity. We believe that all regions in this country should have an equal stake in this country. We believe that whether you are from the north or from the east or from the central or from the west, you should have an equal stake in this country. We believe that all parts of this country should be developing at the same level. You cannot say that you are going to leave some regions. People have been saying we are not going to wait for Karamoja to develop. You see the regions like Busoga, what is going on there, West Nile and all that. We believe that national resources should go to all the people of Uganda, and we make sure that we have an inclusive economic development in this country. And so those who talk about sectarianism, we are just condemning the evil that you do. The fact that in the national enterprise, if you look here, amongst the leaders here, and it is very unfortunate, I think the president talked about it. When he was in Rwenzori, he talked about the problems affecting the people of Rwenzururu. He talked about the humiliation of the Omusinga. Why did they say it was sectarianism? Because he talked about it. When he went to Bugisu, he talked about Bugisu Cooperative Union. And he stressed the challenges of the people of Bugisu that they have been going through. When he was in Busoga, he emphasized the problems in Busoga, including the prices of sugarcane, the unemployment there, etc., etc. Why did they come to talk about sectarianism at that point? Why is it that when he comes to Luwero and emphasizes the problems of land grabbing, the problems of marginalization and all that, how come now they're talking about sectarianism? So I want to emphasize that the National Unity Platform, we are not just NUP in words. We are the National Unity Platform in values, and that is what we believe in at the core. So, and maybe finally, and there's a point also about nepotism. You see, one of the biggest challenges is that Museveni and his regime are trying to victimize the victims. They are trying to see those people who have been victimized and calling them the victims. It's a shame. So when you think about nepotism, you just go and see right from top and see the ministries, the departments of government, where relatives, friends, cronies are scattered. You know, we believe in merit. We believe that people should have positions in government based on merit, not based on blood, not based on relationships, not based on kin, etc., etc. So I want to quickly attempt a question from our friends there about liberation. I'm sure the president will elaborate more on it. But liberation, you know, our country is not liberated. And if you want to know that we are not liberated, you remember the media houses were beaten up when you went to the UN to deliver a petition. That is a sign that our country is not liberated. We are not liberated because we lose 10 trillion shillings every year in corruption, which money should be used to improve the lives of our people. We are not liberated because right now police can write a letter purporting to stop activities of a legitimate political party. That is a sign that we are not liberated. We are not liberated because our children are not able to go to school. In many parts we've been going to, you've been seeing children who drop out of school when they are very young because they cannot afford school fees. We are not liberated because we're in West Nile, and West Nile is not yet connected to the national grid. Every time they are suffering with power blackouts. We are not liberated because you've been seeing the expenditure of General Museveni and State House. They are spending over 2.8 billion shillings, over 2.8 billion shillings a day.
When people do not have food in many parts of this country, that means we are not liberated. We are not liberated because I can go on and on and on and on. So those who say, who ask us about liberation, we are fighting to make sure that all Ugandans can enjoy this country and can have an equal stake in this country. I thank you, and maybe now invite the President to respond to his question. Thank you. SG aganye okubiza mu Lunyankole. Oba nkiyite kyekyo naye sijja kuyomba. Thank you very much for making it clear, Comrade Secretary General. My sister Namakumbi asked about our liberation talk. Yes, there have been many liberation phases in this country. Some of them have been fake liberations. It's not yet Uhuru. We are not yet where we deserve to be. You remember that our grandfathers and mothers had to liberate us from colonialism. And after colonialism, we celebrated briefly, and then we fell again into misrule. Gun rule returned. So when Museveni was fighting against Dr. Milton Obote, we thought he was fighting a just cause, because he convinced our fathers and mothers that he was fighting against human rights violations, that he was fighting against vote rigging, he was fighting for the return of democracy and all that. But looks like it was a lie. You all remember that on the 26th of January, in fact 25th of January 1986, 25th of January, the same day that Idi Amin took over, is the same day that Museveni took over. Although, being the liar that he is, he lied. He paused so that they celebrate on the 26th of January. So on the 26th of January, we were captured as a country. We were lied to, tricked, and captured. So now we are fighting to liberate ourselves from gun rule. We are fighting to liberate ourselves from dictatorship, from the abuse of democracy, from vote rigging, from everything times 10 that Museveni purported to fight against in the 80s. We are fighting against family rule. We want to liberate ourselves from family rule, from sectarianism, realistic sectarianism, from corruption, and from land grabbing. I could go on and on and on and on. But most importantly, like it seems to be the hot issue, we are fighting to liberate ourselves from nepotism and tribalism. And I will make it very clear. Some of you saw a video of an SFC soldier. And those that have not seen it, I beg you to spread it, because it is exposing and spreading the truth and poking holes into their manipulations that is going to save us. Please spread that video. This SFC soldier is clearly having tribal talk that I find even filthy to repeat here on the microphone. But where do they learn it from? They learn it from the chief priest of tribalism and sectarianism. I want to make it clear that I'm not tribal. I'm not tribal. You all know my family. Did I marry from my tribe? You want to tell me there were no women in my tribe? But because I am national and I appreciate diversity, and I got my wife, my beautiful wife, from Mankole. You all remember that Museveni's son tweeted against me marrying my wife from Mankole, saying that I had to seek permission from him. You've seen all these tribal tweets that I find detesting to even repeat. But again, look at the teacher of tribalism and sectarianism. Look at how he has reduced our country to his family. His wife is a minister for education. His brother, he has the biggest budget under the guise of Operation Wealth Creation.
wealth creation. His son, he commander land forces, then advisor. His brother-in-law, his son-in-law, his brothers are the owners of the gold mines that are supposed to be national gold mines, etc, etc, etc. So, Museveni, you have no moral authority to talk about that. We were all also asked about the threats, but I don't think I have to attempt that because you were very ably responded to. I mean, yes, we've had threats, but historically, threats against my life have been coming from the regime. And it's upon the Museveni regime to ensure that nothing happens to me, because we know that any harm that comes to me will be coming from you. And you know what exactly will follow later on. Yes, Sematimba, no, before Sematimba, again the same person, but they asked whether we are ready for the violence. We are never ready for violence. We don't want violence. We are not violent people. And as you've seen for the last close to 3 weeks, nothing violent has happened because the police has not unleashed violence on us. How have we been able to go around? It's not because Museveni wanted it, but we've been telling you we took Museveni, his son and his cronies to the International Criminal Court, and we believe that because they know what that means, that's why they behaved themselves. Are we ready for violence? We are not ready. But again, like they say, give your enemy enough rope to hang himself. The world cameras are on us. Museveni, you have the right to brutalize the people of Uganda or even kill them. But everybody that unleashes violence on the people of Uganda, anybody that kills the people of Uganda, you will be personally liable. Personally liable. We told you when we were beginning this tour that you will only be giving us more evidence against you. We are law-abiding citizens, and we know that one day, one time, all of you will answer for the crimes against humanity that you have committed in the past, that you are committing now, and those that you plan to commit. Fetubatadeko camera, you can do all that you want to do. Yes, we must say yo. Yeah. Echa Sematimba bwejire. Awi njide mu luzungu Sematimba. Wekitidira mudala mu Luganda. Esuti yambale katogere mu luzungu. Sematimba bwejire asked, quoted me having said that we are ready to speak to Museveni. Oh, it was Waiswa. Oh, it was Waiswa. Lwaki ndowooza ebibuuzo ebibawa wamesuuti embuzaabuza. Yes, Waiswa from Busoga 1 reminded us of our mention in Luweero that we are ready to talk to Museveni. Yes, but we are not ready to discuss with Museveni the Nobati Mao style. No, sir. We can only talk to Museveni when we are negotiating his exit. We don't want to imprison you. You're a very old man. We don't want to revenge because we are not vigilant. We are not vengeful. We are not like Museveni, who said that he named his son an avenger to avenge. We are not avengers. We want to give you a chance because we know even dictators in the past, like Museveni, like Moi, they were talked out of power logically. The door is still open, but it is closing soon. We can discuss with you, we can give you protection, we can take good care of you so that we don't have to stress with you. Tituida kubatenga tuyongerayo ino, of course sawe na akaira mu bibuzo eri abo abanamawe abamubuzo. Ni Robert Chagani Sentama kulembera kibiina kya NUP alikuwa anukula ebiwandiiko poliisi byawandiise. Nina kyenenza okusomera wano mbe ndikoba nti abanakibiina kya National Unity Platform schedule ewe gye basharinga neno batandika enaku omwezi nga 28 omwezi ogw'omunaana omwaka 2023 baali Mbarara, kwa 29 baali Fort Portal, kwa 3 baali Kasese ogw'omunaana, kwa 3 n'olulala baali Kabale enaku omwezi nga 4 ogw'omwenda
baali Mayuge enaku ly'omwezi nga 5 omwezi ogw'omwenda baali Busia enaku ly'omwezi nga 6 baali Mbare enaku ly'omwezi nga 6 era baali Soroti enaku ly'omwezi nga 7 Lila enaku ly'omwezi nga 7 Gulu enaku ly'omwezi nga 8 nga balina okuba Luweero nga bajja kumaliriza enaku ly'omwezi nga 13 nga balina okuba Arua. Ekibiina kya National Unity Platform bajja balangirira programu eno mu weekend wagati w'enaku ly'omwezi nga 25-26 era batulaga nti presi yasembayo ku wiiki eyo nti ku Monday tulijatandika countrywide tour de batambuyiremu okutuuka mu bifo bino byonna. Kiwandiiko kya poliisi kyafuluma era nga kiraga okutya. Ndikwendaku ebigambo bya poliisi. Fred Enanga omwogezi w'ekitongole kya poliisi we yali mu lukiiko lwa Wasaka-Makobo Swasira eno bino n'ebigambo byakolesa era ndowooza poliisi we yasinziire okulaga okutya ku mbeera eyinza okuba nga eira. Kansooke nkuwa ebigambo bya Fred Enanga Memali Ndire otavaawo. Aba NUP bagenda ne batambuza oluseregende lw'amamotoka okuwera nga 30-40 ne kibeera n'engeri gye kitaataaganyamu entambula mu kkubo ne kiviirako omujjuzo mu kkubo. Tosobola kumanya bulabe wagye bugenda kuva wakati awo. Ebiseera ebirala ogenda n'osanga nga omukulembeze wa NUP yeewanise waggulu w'emmotoka waggulu aba yeetengeredde yekka. Ekikolwa ekyo kya bulabe nnyo. Kubiriza obukulembeze bwa NUP nti kiba kirungi nnyo mu biseera bino wakati w'obulabe obuliwo obw'abantu abazze batega bbomu nti kiba kirungi bo okugenda mu maaso n'okugula offices zaabwe n'okukunga abawagizi baabwe mu ngeri ey'emirembe. Enanga era ategeeza nti n'ebigambo Kyagulanyi byatambula ng'ayogera byonna batandise okubiringamu n'okubyetegereza obukalamu nti kubanga ebisinga bireeta okwawulayawula n'obukyayi mu Bannayuganda. Gamba nti mulimu statements ezafulumiziddwa omukulembeze wa NUP Mr. Sentamu Kyagulanyi ezalabisenga eziyuzaayuza mu Bannayuganda awamu n'okusiga obukyayi eri amawanga ag'enjawulo muno mu Uganda. Fine kyensobola okubategeeza nti okwemulugunya ku mikutu egy'enjawulo n'abantu abasobodde okwemulugunya eri ekitongole kya CID webali. CID weeri si eri awo epapirira emisango batukozesa obukugu okusobola okunoonyereza banoonye obujulizi obubeerawo fayiro ejja kutwalibwa mu ofisi ya DPP ate naye atuwabuli. Muhammad Mukalu nakusakire bino. Kale ebyo n'ebigambo poliisi oba oli awo yasinziira okuba ate nga egalaga nale wano ni kande wakiiki yakuba nti byo ebitongole by'okwerinda we balingirira embeera ne babona ng'eyinza okuswika ogw'omulamuzi. They advised the Fountain of Honor and the Commander-in-Chief bakoba nti enkungaana dino ndowooza diyinza okuba edd'obulabe. Kituufu ku luno Robert Kyagulanyi Ssentamu yatambulire yakungaaniza abantu bangi ino era nga n'emmotoka ye yonayo neba yeddwirwa abantu. Fred Enanga akobe nti ngaba waigulu kule yatambe waigulu kule. Of course ekitale kibi abannabyabufuzi bangi bakikozesa eyo poliisi okuba nti ekyo kiba kireeta obuzibu. So nebyo enteekateeka yeddiri. Nkukobye nga tumaliriza ebindi ku ebyo era ebiriwo n'okulonda okuli mu disitulikiti ya Hoima. Amaadi gakeire gatonako nkyo okuonako olwaleero ddukira nti Hoima bali okuba they have a by-election bali kwiramu okulonda Issentebe owa disitulikiti eno era nga wendi kwogera nga ko okulonda akwize mu kulitambula bukalamu
mbe ndikwogera ku NUP Obukenya Paul Bukenya ono n'omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda the Independent Electoral Commission ng'akoba nti kibatataganizaamuku ayidukira nti byo ebirondesebwa oba ebikolesebwa mu kulonda byabere byatuuse era buli mu kifo okuba ate nga abantu bakuba akalulu n'ebindi ku ebyo tulidde okuba ate nga munange tukutuusa ku mulunaku we lunaatambulira okuva n'essaawa eno paka yetulidde okuba ate nga tumaliikiriza tuli basaba ekintu kirala iwaali kubona Baba TV bango tugobera ku mikutu gyaffe emiyunga bantu osobola okuba ate nga otegeera biki ebiri kujja mu maaso olukiiko olw'Asakamakobo olw'ekibiina ekya National Unity Platform lukajja mu maaso era ng'ebisinga okwebera kuba ate nga obifuna mu mawulire gaffe agali kwidda. Nina statement wane ewandiikibwa era ng'ewandiika ku kalulu kano akali Hoima Crispin Kahero no commissioner ava mu Uganda Human Rights Commission ng'akoba nti kasookedde okuva akalu kano yekatandikire paka n'essaawa eno dijera okubala essaawa ndala eddookonso okwonako olwaleero kuwa okulonda nga kutandise era nga byo ebifo ebirondebwamu ebyendawulo emirembe gibaire negisinga okubaayo bakandideeti abali mu kalulu kano abasinga kwabo abali ku mbiranye eno n'omuli omunakibiina ekya NRM omunakibiina ekya NUP okwote n'omunakibiina aidye okubwana munegina n'aba FDC ebyo ebindi ku ebyo ebibiina ebyataireyo abantu era nga bo abantu bali kwidda bamuswaba mu observation yakoba nti abantu bakaali bamuswaba ino abantu okuba akalulu buli mu ntandikwa wano batera okuba bamuswaba waire nga history ya by-election zedibaawo mu bifo ebyendawulo ate abantu batera okungana baba bangi ino kuba nti kuluno abantu baidye nga bamuswaba ino abesimbyewo kuli ku Musinguzi Patrick wa FDC, Mugisha Uthman Baraka wa NRM, Muhumuza Vincent Savannah oyo wa Independent ate nga Angura Moses oyedire ku kada ya kibiina kya NUP ate nga Mugume Lennox oyo wa Independent. Abantu abalijjo okuba ate nga bakuba akalulu obo baweraku era nga ebisinga ku ebyo ndibifuna director okuva mu district ya Hoima twidaba ate nga tubikwongera n'ebindi ku ebyo ebinagwa wano ku Baba TV twewayo okuba ate nga tukutuusaaku ebiri kutambula mu iganga lino erya Uganda otegeere ki ekiriwo niwe yosinzira okuba ate nga otubona era wabanga otwegeeta kutukwidukiza ekintu kirala tosobola tugobera ku mikutu gyaffe emiyunga abantu nga no social platforms okuli Baba TV Uganda ku Facebook, ku Baba Television Uganda ate kabinimu abavubuka abategeera ino omutimbagano ogwa TikTok wano osobola okuba ate nga otunoonya ku Baba TV Uganda kudaba ate nga otegeera biki byetuli kuba ate nga tukolako omuwendo ogw'abantu balijjo okuba akalu mu district y'e Hoima bali 1,985 era nga bano bali okubira akalulu polling station edisibwa mu 173 amagombolola gali abiri kuli ku Bugaya n'Ekigolobya n'agakola district eno eya Hoima so kunkomero nako olwaleero baisaawa 10 kusinza akakiiko k'ebyokulonda okulonda kulino bakuwaire kale mu polling station dino edisoba 173 n'abalonzi bano 9,400 ne 825 balina bamaze okuba kalungo okubala akalulu kutandise magombola gali abiri esegeeza nti tulisuubira dinaja n'owerera essaawa 2 ed'obwire okubala kusobola okuba nga kuwaire koza amagombola gali abiri ni bano abantu 9,000 tibangi ino ate amaali gano agabatataganizaamu oyinza okweyagaana nga wali okwavo abatasoboire kwida kutuukira mu bwire tudda kuba ate nga tubibaleetera ebisingawo ku ebyo mutavaawo puroguramu ey'ekintabuli erijja kuba ate nga yona etandikirawo nze Sam Omwesigwa Latayise